Khairi, ni furaha iliyoje kutangamana nawe kokote pale ulipo. Tuko tayari, tumejiandaa kukupatia taarifa za hapa nchini, mambo ya aina ainati, tukujuze, tukufahamishe katika makala haya siku ya Ijumaa, matukio ya wiki. Mimi naitwa Ahmed Bahaj, lakini kwanza tupate yanayojiri. Naibu Rais Rigathi Gachagua atarajiwa kuhudhuria mazishi ya shujaa Muthoni Kirima. Kenya imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kifaru, wito ukitolewa kwa serikali kuimarisha usalama wa vifaru nchini. Gavana wa kaunti ya Uasin Gishu kupitia ukurasa wake wa Twitter abuni kamati itakayoshughulikia mchakato mzima wa kutathmini iwapo mji wa Eldoret umeafikia vigezo vya kuwa jiji. Kwa hizo na taarifa nyingine za kimantiki na kwa urefu na upana tutakujuza katika makala haya, lakini kwanza kabisa tuanze na methali ya siku. Methali ya leo: nondo hana nguo za heshima. Nondo ni mdudu wa jamii ya kipepeo ambaye mbawa zake hutoa vumbi baya. Maana ya nje: nondo hapendezi kwa mbawa zake. Maana ya ndani: watu wengine wana kasoro licha ya kuwa katika hali ya kawaida. Methali hii hupigiwa mfano mtu ajipendekezaye ili hali ana kasoro miongoni mwa wengine. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi naitwa Ahmed Bahaj. Tuanze na taarifa hii yake. Rais William Ruto ameshinikiza kuwepo kwa ushirikiano wa mataifa mbalimbali ili kuhakikisha uwajibikaji katika kukubali mabadiliko ya tabia nchi. Ruto amesisitiza kwamba jumuia ya mataifa imefeli katika kuafikia mahitaji haswa kwenye suala la mabadiliko ya hali ya anga, kuidhinisha ajenda maendeleo na kuhakikisha usalama wa kutosha duniani. NBC. Okay. But you should ask our colleagues here. My wife always asks me. That's when you go back to Washington. Developed versus developing, rich versus poor, polluters versus victims, and net emitters versus net victims, which complicate and frustrates multilateralism, is the inevitable result of promises not kept, commitments not actualized, resolutions not honored, and principles not observed. Multilateralism has been failed by abuse of trust, negligence, and impunity. A year ago, I stood in this assembly hall to call upon the global community to transform the UN system in order to achieve a consensus-driven, rules-based multilateral system which works for the people of the world in their diversity. It is time for multilateralism to reflect the voice of the farmers, represent the hopes of villagers, champion the aspirations of pastoralists, defend the rights of fisherfolk, express the dreams of traders, respect the wishes of workers, and indeed protect the welfare of all peoples of the world. In the face of the most urgent crisis of our time, it is now clear that the international community has fallen seriously behind in meeting its targets in both climate action and the implementation of the Sustainable Development Goals, as well as their underlying enabler
peace and security. Kando na hayo, wakazi wa Ndunyu Njeru, eneo la Kinangop, kaunti ya Nyandarua, wamepinga vikali hatua ya ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza asali katika ardhi iliyotengewa makaburi. Wakazi hao wamedokeza kuwa hawakuhusishwa katika mpango huo unaotarajiwa kugharimu mamilioni ya pesa. Aidha, wakazi wa Ndunyu Njeru wameongezea kuwa baadhi ya makaburi sasa yanafukuliwa ili ujenzi wa kiwanda hicho uanze, jambo ambalo wamesema kuwa ni la kusikitisha. Kwa kaburi ndani tumejengewa honey factory. Haiwezi endelea hivyo. Na bado kuna watu wale wamekufa wanazikwa pale bado mpaka sasa. Sasa kama watu wanafukuliwa hapa ndio tujengewe mahali pa kutengenezea asali. Hiyo sio maneno mzuri na hatujafurahia kama watu wa North Kinangop. Hata wengine wanafukua kaburi maiti ndio wajenge store ya asali. Sijui kama ni kubadilisha, wamebadilisha isiwe kaburi tena ikuwe ni pahali ya chakula. Sijui ni nini imefanyika na ni mambo hatujaelewa hata sasa. Haki ya Mungu, Kenya ina makubwa. Hakika pia hapa studio hatujaelewa kufukuliwa kwa makaburi kwa ajili ya asali. Kwingineko, viongozi kutoka eneo la Ukambani wamepinga pendekezo la baadhi ya viongozi wa Azimio kumtaka Raila Odinga kugombea kiti cha urais kwa mara ya 6. Wakiongozwa na naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi, wamemtaka Raila Odinga sasa kumuunga mkono Kalonzo Musyoka kikamilifu ifikiapo mwaka 2027 kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali. Hata hivyo, Mwangangi ametoa wito kwa pande zote katika meza ya mazungumzo kuzingatia mahitaji muhimu ya Wakenya kwenye mazungumzo yanayoendelea ya mapatano nchini. Tumeona katika mlengo wa Azimio viongozi fulani, si kiongozi mwenyewe, si kiongozi wetu Raila Odinga anasema atasimama na anasema atasimama, lakini tumeona viongozi fulani wanasema ati asimame katika uchaguzi ujao. Sema ya kwamba hapa Ukambani tulitoa kura nyingi tukapatia mlengo wa Azimio, na sisi tulijua na tuliahidiwa na tunajua na tuliahidi watu wetu uchaguzi ujao candidate wa Azimio ama wa ule mlango, hata ikiwa tutatengeneza mwingine tunajua atakuwa Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo saa hii kuna yale mazungumzo ambayo yanaendelea kule Bomas of Kenya ambayo yanaongozwa na upande zote mbili. Kuna Kalonzo na kuna Mheshimiwa Ichung'wah. I think tuangalie na tuegezee macho yetu hapo na tupeane maoni hapo. Ndio kwanza tuone ni nini haswa tutasaidia wananchi wetu ambao wanaathirika pakubwa na mambo ya uchumi ambao tunajua si mzuri pila. Kizaazaa hicho cha Raila na Kalonzo mwaka 2027. Hapa jijini Nairobi ni kwamba sherehe za kufuzu kwa mahafali wa chuo kikuu cha Nairobi inaendelea kwa sasa mubashara chuoni humo, sherehe hii ikiwa ni awamu ya 69. Hivi sasa nataka tuende moja kwa moja katika chuo hicho tusikilize yanayojiri. Mwangi Catherine, Mwangi Christine, Mwaniki Ndeke Ndenjeshe Ngei Ngotho, Njuguna Nur Ibrahim, Nur Mohamed, Nyambura Odero Odundo Oduor Ogore Okitaba Omari Onsongo Opio Osinde Osman Osore Otieno Owade Perera Sagini Sengu Shire Siraj Thuku Tuong Wango Wanjohi Waweru Yusuf and Yusuf Abdirashid. Second class honors, lower division, Ashika Barasa Chepkemboi Chiuri Chufi Churchill Gitui Hassan Ibrahim Sherifa Kivunza Kogembo Kieni Maliro Maloi Marvin Mbatia Mbugwa Mulwa Mungai Muturi Mwanzomo Mwangi Mwania Mwaura Ngindi Njiriri Njoroge Nyamosi Obara Ochieng Olero Safari Sewe Sora Thuo Wainonga. Pass Epale Kimathi. Please be seated.
May the following candidates for the award of the postgraduate diploma please arise. Postgraduate Diploma in Migration Studies Distinction, Kathiga, Kiambuthi, na Kaboke, Ndegwa, Nengo, Nganda, Ontomwa. Credit: Arina Bet, Farole, Guma, Kanyoro, Karioki, Kilaka, Kuria, Kotikash, Mbuginzi, Muinde, Mwamondo, Mwango, Naitutai, Nitukimusima, Oko. Pass. Eleshafai, Kenga, Kiengo, Taha, Tuitek. Postgraduate Diploma in Security Studies, Kairanga, Kitulu, Mose, Corpus. Please be seated. May the following candidates for the diploma please arise. Diploma in Criminology and Social Order. Credit: Mulwa, Ann Kalunde, Roni. Diploma in International Studies. Credit: Ariwo, Keinan, Kibet, Ledama, Machuka, Manga, Mbogo, Mrima, Mukuru, Mulandi, Mwangi, Ndirangu, Ochola, Odaka, Otieno, Oyugi, Rotich, Sancha, Sumuko. Diploma in Natural Resource Management. Credit: Nsioka. Diploma in Psychology. Distinction: Isaac. Credit: Ali Buibo, Maingi, Mwaka, Odero. Diploma in Social Work and Social Development. Credit: Faria, Halima, Kiragu, Kori, Mukhtar, Njoroge, Oyo. Please be seated. Madam Chancellor, in the 2022-2023 academic year, the following 481 candidates satisfied the Board of Examiners and Senate for the following awards of the University of Nairobi. May the following candidates for the award of master's degrees of the University of Nairobi please arise. Master of Arts. Master of Arts in Valuation and Property Management, Kariuki, Kiari, Mwanzui, Nzuki. Master of Architecture, Urban Design, Nyobendo. Master of Arts in Construction Management, Juma, Kandagor, Masharia, Mamboleo, Murimi, Odera, Oire. Master of Arts in Design, Gichina, Johnson, Lubano, Mariam, Nazir, Obare, Odundo, Sila. Master of Architecture, Environmental Design, Nduta. Master of Arts in Planning, Musia, Nyangwara, Wawire. Master of Urban Management, Gishuru, Kathanzu, Maninga, Murithi, Mutua, Ogweno. Please be seated. May the following candidates for the award of bachelor degrees of the University of Nairobi please arise. Bachelor of Arts. Bachelor of Arts in Design, First Class Honors, Achieng, Gashoka, Konga, Mutua, Mwendwa, Ondiba, Sarah. Second Class Honors, Upper Division, Awad, Bet, Brian, Ingati, Cairo, Maosa, Mbudhia, Muloma, Musani, Musembi, Musioka, Mudhoka, Mudhua, Mutinda, Mutuku, Mutwiri, Mwanza, na Muwonge, Ndegwa, Omari, Ouma, Richard, Wakungu, Wambui, Wanyoike, Zaja. Second Class Honors, Lower Division, Kialo, Mwangi. Bachelor of Interior. Hongera kwao kutoka chuo kikuu hiko cha Nairobi, na wanasema kwamba shule huishia darasani, lakini elimu huendelea baada ya hapo.
Tukisonga mbele na taarifa zetu Ijumaa ya leo ni kwamba wahudumu wa bodaboda kaunti ya Busia wamelalamikia kupanda kwa bei ya mafuta hadi shilingi 215 kwa lita, huku wakiapa kuwa wataendelea kuingia taifa la jirani Uganda kununua mafuta aina ya petroli kwa bei nafuu ya shilingi 205 kwa lita. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Protas Okelo, wahudumu hawa wa bodaboda wamesema kuwa bei ya mafuta aina petroli katika mji wa Busia nchini Uganda ni shilingi 205 pekee kwa kila lita, ikilinganishwa na shilingi 215 katika mji wao wa Busia. Hivyo basi watalazimika kuchukua bidhaa hiyo nchini Uganda iwapo serikali haitachukua hatua ya kuteremsha bei. Mafuta inapita hapa ikienda Uganda, lakini hapa tunanunua kwa shilingi 215 na ile hali Uganda wanauza kwa shilingi 205. Saa jana tuliketi na washikadau wote katika industry ya bodaboda tukaafikiana ya kwamba tunaenda kupandisha nauli yetu kwa wale wateja wetu ambao huwa tunawabeba. Town service tunaiweka kwa shilingi 100 kutoka kwa shilingi 50 kwa sababu mafuta bei iko juu. Pesa tunayotumia kwa mafuta kwa siku ni mingi kushinda tunayorudi nayo kwa nyumba. Na watu wa loan pia wako na sisi. Na tumeamua kuanzia leo town service itakuwa shilingi 100 ili pia sisi tupate kuweza kusomesha watoto, tulipe nyumba na tuweze kulesha hata mabibi zetu. Bodaboda tumeshindwa kupeleka watoto shule kwa sababu hali ya uchumi. Ile pesa tukipata inaishia kwa mafuta. Unaweka mafuta ya 400 unapata shilingi 500. Unataka kulipa watu credit, unataka kulipa mdozi, na unataka watu wako wakule. Ulipe nyumba na kila kitu. Haya mambo yametuchosha. Serikali itusikize, kama inaweza tusaidia shukisha mafuta, la sivyo sisi pia kama distance ya 100 itakuwa 200. 50 ni 100. 250 ni 500. Mheshimiwa Samuel Ruto, tunakuomba, wakati ulikuja ulikuwa unasema bottom up, lakini saa hii ni bottom down. Yaani tulikuwa tunaimba wimbo ambao hatujui. Tunaomba serikali yetu, msipoangalia mambo mafuta, kuanzia leo tunafulaga pikipiki zote ambazo ziko katika Busia account kukunywa mafuta wapi? Uganda. Wakati mwingine mabaya ndio yache kwao. Sasa wao watakimbia kule mpakani mwa Uganda, na sisi huku jijini Nairobi tutakimbilia wapi kununua mafuta bei nafuu? Tafakari. Kamati ya bunge kuhusu habari, ubunifu na mawasiliano kiongozwa na mwenyekiti wake mbunge wa Dagoretti Kusini John Kiarie imefanya ziara katika kaunti ya Mombasa kutathmini mradi wa studio mashinani, mpango ambao kamati hiyo iliidhinisha fedha ili kuinua vipaji vya sanaa pamoja na muziki katika miji ya mashinani. Hatua hiyo inalenga vijana katika ubunifu, kurekodi sanaa bila malipo yoyote na kubadilisha ubunifu huo katika kuutumia upande wa kutega uchumi. Na kufikia sasa angalau studio 6 chini ya mpango huo zimekamilika, maazimio ya kamati hiyo yakiwa kutengeneza studio sawia katika maeneo bunge mengine. Kutokana na hilo, mwenyekiti wa kamati hiyo ametaja kuwa huenda wakashirikisha wadhamini wa kibinafsi katika siku za usoni ili kufanikisha malengo hayo. Haya, hivi sasa tuingie katika taarifa za michezo na mwanahabari Duncan Askofu mwenyewe Mutie ameandaa makala haya maalum leo kwa ajili ya burudani. Na duniani kuna zaidi ya michezo 1000 na kwenye kitengo cha matukio ya spoti, basi kama alivyokuarifu mwanahabari wetu, ameandaa makala ya mchezo mmoja unaojulikana kama Frisbee. Hebu tutazame makala haya tupate kufahamu kwa ndani huu mchezo. Chini ya 2% ya Wakenya ndio ambao wanautambua haswa mchezo huu ambao unajulikana kama vile Frisbee, mchezo ambao mizizi yake basi imetoka katika nchi ya Canada. Ungana nami Duncan mtu Askofu nikueleze zaidi kuhusu mchezo huu ambao unazidi kukua humu nchini. This game is called Ultimate Frisbee and it started way back in 1957 in New Jersey, and then it came to Kenya back in 2010. Initially it was for the few people who they were coming, like they were playing, it was like it's fun,
And then people saw an interest like this can be very athletic and very nice. So it's when it was introduced. The hub of Frisbee was started way back in Kisumu. That was the hub where the whites were coming for work and then they could meet and play. So they started training people, and that's why it gained this popularity until it's being played today in Nairobi. There's a grass tournament and the beach tournament, and the sizes of those two fields are different. But in the grass tournament, which is so common, in most places you'll be doing like more of your watchings in the grass tournaments, is 100 meters long. With 2 end zones which are 18 meters long. So you're left with a playing field of around 64 meters in between. And in the field, the 100 meters, there is a division called the break point, which is like 10 meters from the end zones. So if you pull the disc out and someone calls for a break, he takes the disc to 10 yards into the field. And with the end zones, it's 18 meters, but the width of the field is around 37 meters. Kinyume na michezo mingi duniani, mchezo ambao wanaume hucheza peke yao, mchezo huu umegawanywa mara 3. Kuna kitengo cha wanaume, kitengo cha kinadada na kitengo kinachohusisha wanaume na akina dada kwa pamoja. Na unashirikisha wachezaji 7 kila upande. There's a category, there's a bit of categories in ultimate frisbee. We have women open, we have men open, and we have mixed open. Mixed game. So men open is not so much in Kenya and Africa at large because we are still growing this game in this continent. And women open is also not much. So in Africa we are still doing mixed because this game is a bit unfamiliar to a lot of people. So here we play mixed, and women are on women, men are on men, unless there's a strategy that the team is employing. You can find that there's one bit of the defense that is called the cap, the zone, whereby we are sending 3 people to mark 1 person. So we are marking space, and then there's 3 people, 3 in the middle, and then 1 washing deep. So in such a situation, you can find even 3 women are marking 1 man. In football, there is a midfielder. So in the midfielder, his main work is to supply the ball. So in frisbee, the handlers supply the disc. They act as the resets when you can't get a player in front, if you can't get a receiver. So the handlers basically supply the disc to every person in the field. Yeah, and the cutters, their main work is to finish the point. It means they should be attacking the end zone all the time, coming for the disc, shallow and deep. So in my perspective, the handlers, if you relate with football, are like the strikers. They finish the game. Yeah, and the ace is like the first person in the stack. The stack is a line that is created in the middle of the field by the players to create space in the field. And the ace mostly acts as the third handler. So you have the first handler, the co-handler, and the ace, who is the third handler. If the handler doesn't get the cutters and the second handler, he turns to the ace. Yeah. Timu moja kusimama pande moja na kukirusha kidude chenye umbo la duara, na mchezaji wa timu ambaye itakipokea ushambulia hadi upande wa mwisho wa wapinzani, na wakifanikiwa uzawadiwa alama moja. If you can just see, you can focus over there. That person has shown a hand signal, and that hand signal tells that they are ready. And if you can see that person over there with the disc, there's a person over there with the disc, and that is a pull. So that is the game has started. Remember, those guys scored. And if they scored, they remained there, and then these people came here for a restart of the game. So that is a handler, and then passing to another handler. And then you can see there's a bit of problem over there. So that problem is because that player traveled. We call it a travel. When you have the disc, you're not supposed to move. You are supposed to stand and start pivoting, just like netball, if you're familiar with netball. So you just pivot. That pivot. And then you have 10 seconds to make you have 10 seconds only to make a throw. So in such a situation where it doesn't have a marker and the marker comes, he will be counting stall 1, 2, 3. When it reaches 4, so that was a turnover, and it's just trying to see where it goes. So they are trying to score here. Remember, this is the end zone. So they are coming over here and they're trying to score. And they have a defender. So that is what makes it very frustrating. Mchezo huu unahusisha mbio, ujuzi na maarifa.
na unaruhusiwa kukaa na kidude hicho kwa sekunde 10 pekee. We have different roles in the game. We have the cutters, we have the handlers, and on top of the handlers we have a co-handler, and we have someone in front of the stack who is an ace. So it really depends on just the commitment and the skill of the game in throwing. Because if you're slow and you can really throw far and accurate, then you don't really have to be so fast. But it's a sport which requires speed, it requires agility, it requires game IQ. So as much as you don't need that, you still need to keep fit. Yeah. This game is too much athletic, and you might not play it full time. You'll get exhausted. So just like we call it this handball. You know, handball, there's a bit of you can get in, get out, get in, get out, get in, get out. This is the same as frisbee. Frisbee, you can get in and get out 100 times, 1,000 times, unlimited times. Na wengi wanaocheza mchezo huu wakiongozwa na mwanadada Agisa Lauren wana lengo la kucheza kwenye ligi zinazotambulika duniani wakiwa na matumaini ya kuiwakilisha Kenya siku moja. Before I joined, actually before I started playing, while I was watching them, my objective was just to know the game. But after I joined the game, I actually realized there are so many opportunities, including playing pro, playing internationally, playing nationally. Although there's still not a national team like in Kenya, there are so many international teams that keep on recruiting people from this country. So my objective is actually one day to be able to join the international teams, the United States teams, Canada team, and if this country would have actually accepted this as a national game, I would really love to play as a Kenyan frisbee player and actually represent the country in international tournaments. Na kidude hiki ndicho ambacho kinatumika kucheza mchezo huu ambao unajulikana kama vile frisbee, mchezo ambao unazidi kueneza mizizi yake humu nchini. Lengo kuu likiwa ni kukuza na kuhakikisha kuwa watu wameujua mchezo huu wa frisbee. Nikiripotia runinga TV47 michezo, naitwa Duncan Tua, askofu. Okay, asante sana Duncan kwa taarifa hiyo fiti, na nadhani tumefahamu wa mchezo hivi sasa. Oyo, leo ni Friday, leo ni siku ya kujiachia. Uko tayari rafiki yangu? Tuko katika kile kitengo rasmi cha mirindimu ya wiki. Naitwa Ahmed Bahaj, na kama kawaida kama dawa tupo na kikosi cha mizinga. Kikosi kimekuja hapa kuchafua hali ya hewa. Ni ile time yetu, na leo kama dawa upande wangu wa kushoto, mabibi na mabwana, ningependa tumtambulishe the best MC, mkali wao hapa nchini Kenya, mkali wa yale mavitus, kama kawaida kipenzi cha wengi. Tunamuita Mapete, Tony mwenyewe. Anaita Mapete. Lakini Tony Mwirigi aka the celebrities host. It's another Friday. Ama vipi? Somebody say it's a Friday. Tunasema ama zetu ama zao. Kabisa. Kama ni tamu unafanya nini? Unalamba. Kama ni uchungu unatema. Itaeleweka tu. Wewe. Kabisa. Alafu pia basi mabibi na mabwana, na si mwingine, huyu ni dada ambaye katika mitandao ana heshima yake na hadhi yake, anapendwa. Mashallah, Mungu kaumbika mrembo. Zaidi ya hapo ana makeke. Hizo sifa zote. Hi guys, kwa majina ni Joy. Niambie. Joki. Ndo jina ya mtandao, jina ya kila mahali. I'm a content creator and interviewer. Na aka wanakuitaje siku hizi? Jojo. Wewe wanitaje? Mimi. Mimi nakuita chocolate. Baadhi umeanza tayari mapema. Si ndio? Ni nyuma, si ndio? So ufupisho wa Jojo ni Joy. Na pia Joan pia ni Jojo. If someone has been called Joan, ufupisho pia ni Jojo. Nickname pia kama ni Joy pia ni Jojo. Okay, lakini chocolate pia ni ya Bahaji. Tamuongezea Jojo chocolate. Pia kila mtu lakini Jojo special. Haya bwana we, leo tutaanza na hii taarifa. Ilikuwa ni divorce. Kwa lugha ya Kiswahili talaka, lakini iliyotolewa hadharani. Na kama miaka 10 iliyopita sijawahi kuona talaka hadharani kabisa. Na hii inawahusu watu mashuhuri hapa nchini Kenya. Wakati mwingine kumbe kuona si kuamini, kwa sababu Kate the actress, kwa hivyo mwigizaji huyu mashuhuri hapa nchini Kenya, ametalikiana na bwanake yule director Phil. Na alikuwa pia wakati zamani akiact kile kipindi cha Tahidi High, sio? Wawili hao walikuwa wanaonekana katika mitandao kwamba wanapendana, malavi davi, kila siku wanasapotiana katika kazi zao. Kumbe ndani ya nyumba
mambo ni tofauti. Inauma sana Bahaji. Yani mpaka wamekuja kutuandikia taarifa, cheki kapeti. Taarifa imetolewa. Sisi mimi anasema Kate na mwenzangu na alikuwa bwanangu Phil kabisa angazia kwamba tumeachana rasmi. Kama utaniruhusu Bahaji nisome hiyo statement kwamba ambao ilitoa wiki hii, that is Phil director na Kate actress walisema kupitia IG page zao kwamba that is on 19 September joint statement by director Phil and Kate actress wakasema kwamba we came to a conclusion to end our marriage a long while ago and are separated. We sincerely request everyone to honor our wishes for privacy for us and our children. The statement signed by Kate and Phil. Acha nikwambie, kuna some things in life katika upande wa couples wa social media ina inspire wengine kama sisi ambao tuko single. Mimi imeniuma, imeni-affect mwenyewe. Phil kuachana na Kate. Personally, as you can see right now in my face, niko na majonzi. Sijapenda kabisa. Manake watu ambao wananiinspire kila siku ukiamka asubuhi pale tunaona Kate kwenye kazi zake za advert, Phil ndio ana shoot. Inakuwa something amazing. Imagine sasa kwa hivyo Joy. Inamaanisha nini kweli hizi? Unajua kuna misomo mingine inaendelea huko town kwamba marriage is a scam. Unajua wametufanya tukaamini kwamba life yao ni mzuri, wengine wamevutiwa na lakini kumbe nani aliblanda? Unaona hapo hatujajua sababu manake. Okay. Mimi siwezi jua. But hata mimi wacha niseme kwanza nalia kama mapete. So cause unajua we used to look up to them. Like there's no way a good couple like that we so grow ime break up tu hivyo. Sasa tutaoaje kama nyinyi mnatuonyesha hatuwezi oa. Najua. But I think akili yangu inadhani, my own opinion, just to put it out there, I think own opinion. I think vile unajua msichana akipata pesa it turns different to the man. Mostly when the lady is making more money than the man, hapo uje kutaungua. So mimi sijasema kitu, fikiria, tafakari. Lakini unamaanisha kwamba kuna uwezekano kwamba kitu ambacho kimesababishwa ama kimesababisha hii ndoa kuisha ama divorce ku happen ni mmoja wao alipata pesa kuliko mwingine ama kiburi. But things ambazo kwa sasa zinavunja ndoa ni kiburi, pesa, umaarufu, nini nyingine, matatizo pia. Umaarufu wako nao, hatuwezi sema ni hiyo. Pesa ziko. Okay. Lakini mmoja akipata pesa zaidi ya mwingine, kiburi inaingia. Inakuwa shida. Pia sisi wanaume kwa wakati mwingine tuko intimidated, yani kwamba tunaingia ile hofu na kutojiamini wakati mkeo ama mwanamke ambaye unaye anaendelea kufanya vizuri na panda ngazi kukushinda wewe. Yeah, that's true. Inawezekana. And if I can quote whatever Tom Daktari always says on TikTok, by the way, kama unataka divorce, we divorce tu. We kama unataka divorce. Ai bwana we. Unajua acha nikwambie katika vitabu vya dini inasemekana wakati ule Mwenyezi Mungu anakasirika, wakati ule watu wanatalikiana. Kabisa. That is according to Quran na Biblia pia. Mungu hapendi watu wakitalikiana. Lakini kuna bwana marafiki siku hizi wasaliti. Ule Abel Mutua, best yake kama brother yake Phil, director Phil. Bwana aliandika kwa mtandao akimkejeli mwenzake, akimcheka kabisa. Wacha sasa nirudie kitu ambacho alikisema by the way. Baada tu ya Kate kuachana na Phil, Abel Mutua aliingia kwa IG yake akapost hiki kitu. Akasema kwamba we have come to our conclusion. There is a joint statement, watu wawili, that is joint statement ya Mkuru na director Phil. Akasema kwamba we have come to a conclusion that going our separate ways is the best of both of us. This is due to our vehicular difference. Vehicular. Mimi na director Phil urafiki unaisha because ya difference of vehicular. Yani magari yetu yapelekani. Akasema kwamba associating with a BMW owner has taken a toll on me and we wish that you please respect our decision. Unajua juzi alibuy Range Rover, sasa anasema Range Rover na BMW hazipelekani. Unajua ina maana gani? Mimi kwa nikianza kuchambua hapo.
yani anarudi pale pale kwa Joy. Yani kwamba yani wewe uko chini sasa hivi. Labda ameachwa kwa sababu exactly. By the way. Abel wajua ni ana hekima sana. Hataki kujiingiza katika sakata, lakini ameshalitaji kwamba ni haikula kwamba gari yako ndogo, gari yangu kubwa. Kabisa. Alafu alikuwa friend of the family. There is no way anaweza kuja kusema kitu kama hiyo just from nowhere. He was a very close friend of the family. Alafu Kate amesema katika mahojiano na kituo kimoja cha redio akisema kwamba hata pale mwanzo hata yeye hawakuwa pendana wala hangedhani kwamba labda ataingia box ya Phil. Kwa sababu walikuwa watu wawili tofauti. Mbona sasa? Mbona sasa jamani? Yani Kate alikuwa hajui kama anaweza feel box ya Phil. Box ya Phil, sorry. Box ya Phil. Ama kufeel box pia ukitaka. Tulia. Box na box. Pole. Alafu Twitter una tabia mbaya. Mwenyezi Mungu anaona. Mlianza nyinyi kuandika mtaachana. Na wamerudi pale pale, tulisema wataachana. Siku hizi ukiandika kama Akothea aliandikiwa mtaachana na mzungu, nasikia pia mambo mbaya. Haya, twende wapi tena? Miguna amemwambia nini unajua? Amemwambia Akothea atuelezee sasa. Vizuri. Bwanake waja mzee. Sasa Bahaji, niko na swali before tuachana hii story kidogo ya Abel Mutua, Kate Actress na Phil. Msichana wako, mpenzi ambaye unampenda, ule wa kindaki wa ndani ya moyo. Katika upande wa skin care routine, huwa anatumia nini? Wana vitu vyao mzee, jioni utaona wenyewe paka taratibu tena wakati hawataki kukerwa. Wewe naomba tuliza mjomba, fanya shughuli zako, najipaka kama ni kokobata, michanganyiko yao maalum. Si hivyo, na huwa kwa kina dada hilo ni jambo ambalo wanaangalia sana ngozi yao. Kabisa. Lakini because we have a lady, beautiful lady in the building today, that is Joy Njoki. Wacha tuambie mademu, wasichana wazuri. Na vile ngozi ya Joy mashallah, Jojo ndio hiyo chocolate tukamuita. Ina meremere. Ai. Ya nini siri ya urembo? Tuambie siri ni gani Joy? Skin care. Sasa unajipaka simple skin care ama wengine wanatumia turmeric, vitu kama hizo asali. But it depends with what you like. Sasa in an interview, this lady from Tanzania by the name Irene Uwoya alisema kwamba yeye hutumia maziwa ndio aweze kuweka ngozi yake iwe nzuri. Sikiza, huyu ni superstar from Tanzania, mmoja kati ya actress ambao wanafanya poa sana Tanzania from way back. And now alisema in an interview kwamba the only thing that sustain and makes ngozi yake ikuwe laini ni maziwa. Si gharika inakuja hii maziwa ya Mwenyezi Mungu ya watoto kunywa. Irene Uwoya anasema yeye babu kubwa. Hebu tumsikie Irene Uwoya pande wa pili kama ipo taarifa yake, kauli yake. Haya, sawa. Sasa Joy. Mimi hata nina swali. Kama kuna product za maziwa, mwenyewe asema utumia maziwa mara 2 kwa ile time yenye maziwa ilikuwa imepanda bei. Yeye ilikuwa inamuaffect, alikuwa tu bado anatumia maziwa ndio atengeneze uso. Sasa alafu mbona maziwa ni maziwa straight from the cow, ni maziwa ya kununua, ni maziwa yake. Mimi nafikiri kwa kama akija kwa basta bila na lakini bora anaoga. Sasa haya katika tukifanya English kuna yale maswali balaga kwa Kiswahili. Ilikuwa ni na Kizungu, yale maswali ambayo hana majibu ama majibu hayapatikani. Joy ameuliza swali poa. Huyu demo wa Tanzania katika upande wa skin care routine anatumia maziwa ya ng'ombe, maziwa ya mbuzi, maziwa ya ngamia, ya kuku. Kuku ananga maziwa, sorry. Picha umeona picha? Umeona? Hiyo pause hiyo picha, pause picha hapo. Huyu msichana kweli hii ni maziwa anatumia? Maziwa tu. Sisi tutatafuta. Atuambie ni maziwa gani tutumie. Irene Uwoya, angalia lakini jamani, unajua katika hadithi nilizotolewa na mababu zangu, wanasema kuna kijiji kimoja kiligeuzwa upside down, yani kiliharikishwa, kilipotezwa kwa sababu wale wana vijiji walikuwa wakioga wakitumia maziwa, yani kwa kufanya kwa mambo ambayo sio kama hayo sasa kwa starezi. By the way, Irene Uwoya is the second most followed female superstar in Tanzania. By the way, number 1 is Hamisa Mobeto with more than 9 million followers on Instagram, and then number 2, the most followed female artist in Tanzania, Irene Uwoya with over 8M followers on Instagram. Ni jina kubwa sana Tanzania, anapendwa kabisa. Na huyu mwanamke alikuwa na mahusiano, aliolewa na Dogo Janja. Kuna wakati pia alizungumzwa sana. Aliolewa na kijana mdogo sana Dogo Janja, tofauti kubwa ya umri, alafu baada pale akaolewa na
tycoon fulani, bwenyenye fulani tajiri labda ndio jeuri anaitwa pale. Na katika ile picha unaona kabisa anamwaga ile maziwa yuko katika hiyo shughuli mwenyewe ya ku aso ile na lile. Lakini Bahaji, before taongelea story nyingine maybe nikuulize, unaweza advise mpenzi wako aende afanye surgery ya dimple? Ya dimple? I saw by the way 2 weeks ago, kama sijakosea, wiki moja iliyopita, msanii from nchini Afrika Kusini ambaye anakaa nchini South Africa but yeye ni mzaliwa wa Uganda, that is Zari Hassan mwenyewe, the boss lady, alienda akafanya surgery yani dimple. Hakuwa nayo. Siku hizi hawatoki kule Uturuki. Naenda zao Uturuki wenyewe kina dada. Hata amezungumza Oprah Winfrey kwamba muache uvivu, kwa sababu wanapojifungua ama mtu akijiachilia kama afanye mazoezi, afanye diet, siku hizi wanaona shortcut, wanaenda Uturuki. Kuna procedure wanatumia ya mwili kuregesha bila kufanya mazoezi bila nini. Na ndio hayo kina Zara wanaenda wanapunguza kiuno, wanaongeza mzambwanda, wanawatia mzambwanda. Kama uelewe mzambwanda ni nini, itabidi achana nayo. Tulia tu. Alright. Wewe ungetamani kubadilisha kiungo chako chochote? Personally but Zambwanda, kama pesa iko yangu iko sawa, yangu iko sawa. Ama vipi Bahaji? Naturally tena. Sasa naweza sema like kama pesa iko, mi dimple siwezi kata. Like kuna vitu siwezi kosa kufanya kama pesa iko. I mean but unajua it's God's creator and lakini why not kabisa. Alright Bahaji, stories zimehappen nyingi, si ndio? Zuchu has a brand new song. Inaitwaje? Sasa Zuchu naye ameachia chapati. Amebwaga dude moja la wimbo chapati kuanzia jana juzi Tanzania, limegonga vichwa vya habari. Lakini mashabiki wake 90% waambia Zuchu unatutania sasa. Tunakupenda lakini unatutania hivi sasa. Jamani, sasa cha muhimu ni kwamba kitu ambacho alikifanya sio cha kushangaza, lakini comments ambazo Tanzania wamezitoa kwenye comment section. Hata ni kwa comments za Tanzania wakitoa, akisema yani leo umetolea chapati, kesho ni avocado. Surely where is the music? Na kabla ya chapati Zuchu alikuwa amebwaga honey kwi vitu kama hivyo. Yani kuna vitu vielewake ati kwi. Mimi naona kutoka time yenye aliacha kuandikiwa ngoma hakuna maana ya ngoma yake. Like chapati ni nini? Alafu hata ukisikiza hiyo ngoma at least hata kuna venye unaweza fanya chapati ikae mpaka mtu atake kusikiza hiyo ngoma. Unajua sasa anasema chapati sijui unakula na sijui nini, I make sense. Lakini bwana unajua sisi Waswahili kuna ule Uswahili wakiamua kusema, wakati mwingine mtu anatumia lugha kuhadithia jambo kumbe lina maana ndani. Ile chapati nyinyi mwaijua. Haya sasa before tuangazie chapati maana ya ndani Bahaji na Joy, allow me to read this comment from a fan ambaye alipost. By the way, the first post ambayo aliweka kwenye IG iko na over 2000 comments on the song ambayo alipost kwenye IG. Now allow me to sample one of the feedback ambayo alisema, Zuchu unakoelekea ni kukamilisha mlo wa asubuhi. Ulianza na sukari, ikaja hani, sasa hivi ni chapati. Muda si mrefu utakamilisha breakfast. Kwa Zuchu alicheka comment. Na ndio sanaa kwa mimi, kwa mtazamo wangu. Wakati mwingine bwana yani unasonga nao vile unavyotaka. Sanaa unaona tumemzungumza Zuchu hapa na huu wimbo wa chapati. Yeye kwake amefikisha ujumbe nyumbani. Alafu nimesikia pia watoto leo asubuhi wanapobebwa na mabasi ya kwenda shuleni anaimba chapati. Yani Zuchu wanalenga watoto na wimbo ukipendwa na watoto umependwa na rikalo. Sasa klabu chapati itapigwa labda hoteli kwenye hoteli ya pale sehemu za Murang'a, Kiambu, Embu zitachezwa sana hiyo ngoma ya chapati. Alafu nadhani pia asubuhi pale kwenda kuamka club kuanzia 5 itachezwa because breakfast iko almost. Haya maana ndani babu Akasiaka amesema maana ndani ya chapati kama vile unavyotumika hisi ni chapati ya kuliwa, ni chakula. Basi pia Zuchu katika maana fiche ameisifia chapati. Na chapati siku hizi kina dada wanakuambia zile chapati nzuri Joy ni zile ambazo zina kama kurasa tofauti. Je, kurasa inamaanisha nini haswa katika masuala ya mwanamke na mwanamume? Kabisa. Chapati tamu ni ipi? Mzambwanda.
Zuchu wewe utatuharibia watoto. Sisi mimi nimekujua unamaanisha nini kwa chapati. Sasa sijui kama chapati ya Zuchu mwenyewe ndio imemzuzua Diamond. Tuliachia hapo tuendelee. And by the way, nitasema kwamba by the way, kitu ambacho wanakifanya mara kwanza I thought ni showbiz. By the way, the whole thing ya Diamond and Zuchu I thought is showbiz. Lakini when they were in their second I think show kule ambako ni Wasafi Festival, kuna kitu ambacho Zuchu alikisema nikajua hapa sio showbiz tena. Hapa kuna showbiz ambao after kazi imeanza. Wanadeti bwana. Wanadeti tena wanapendana kichizi. Kabisa. Na Zuchu anampenda Diamond kupita maelezo. Amekufa ameoza. Amekufa ameoza amezikwa. Mamake Hadija Kopa habari anayo. Sasa hatujui Mondi kama naye atajaza mimba ama atapeleka posa huko kwa sababu Mondi hajawahi tulia mahali. Kabisa. Before tena tuta Tanzania kuna habari kidogo za kuhuzunisha ambazo zimehappen hii wiki nzima by the way. Kuna superstar from Nigeria ambaye kwa jina lake anafanya kama Mohbad kama sijakosea kwenye title yake MOHBAD aliaga dunia kwa njia ambayo kutatanisha ambazo they were unclear circumstances ambazo zili happen and aliaga dunia. By the way, many celebrities wamemomboleza ikiwemo Davido, wasanii mbalimbali from Maju, CK from Kenya amemomboleza, lakini the whole story ni kwamba inadaiwa kuna mtu wa karibu ambaye aliweza kuhusiana na kifo chake. Lakini ni kitu ambacho kimekuwa kikubwa sana kimehappen. We have seen kule USA katika ile ambayo ni one of the biggest screens wamemweka kwa heshima kabisa. Wamemweka kwa heshima yake. Nchini Kenya wamefanya candle lightning. Ni kitu ambacho ni cha huzuni sana. Dukuduku langu najua pia utaongezea. Mbona watu wamefanya maandamano kwa kifo cha huyu kijana? Na kuna wakati alikufa yule msanii wa yule Costa kuna AKA pia kabisa. Na ni wasanii wakubwa atakupita huyu kijana. Lakini mbona kuna hype kubwa na watu wamefanya maandamano? Alifanywa nini kijana? Ni kama kuna usaliti, yani kuna miongoni mwa marafiki zake kuna mmoja alifanya jambo tetesi za hapa na pale sio? Lakini watu kufanya maandamano wameumia kabisa. Joy ulikuwa unamjua huyu msanii? Imagine no. Hata I think nilikuwa najua Costa Teach more than nilikuwa najua Mohbad, but venye advertise huku nje it makes you know him. Plus mimi naweza taka kujua what happened though. And one thing I want to say it's because if you can allow me to read this a small definition of who is Mohbad. Now, Mohbad, his original name or real name is Ilerioluwo Oladimeji Aloba. Nigeria. That is the name of Mohbad. Allow me to repeat. Ilerioluwo Oladimeji Aloba, known professionally. Bahaji useme hilo jina. Hebu sema tena hilo jina Bahaji. Maporo mapindi na maporo sasa this guy, amazing guy by the way, professionally is known as Mohbad. Was a Nigerian rapper, singer and songwriter from Lagos. He was formerly signed by to Naira Marley record and left in 2022. Now huyu Naira Marley alikuanga mdosi wa lebo yake kitambo. Before kifo chake on Instagram Naira Marley had 7.4 million 300. Kwa sasa amepunguza zaidi ya wafuasi 700,000 because before his death, Naira Marley had 7.4 million followers, and after death, ya Mohbad amepunguza followers to 6.8 M. Those are like 700,000 followers wamepotea. Sijui kwaje bwana na biashara ikaenda hivyo, lakini kwa watu kuanza kumkataa wanayo lisemwalo lipo kwenye moshi pana moto. Sasa ngoja bwana. Mr. Director, kuna kasimu kamoja kale kakabambe kalichipuza ujumbe umeandikwa na hapo karibu. Ngoja tutafute mbio nilimtumia Joy nitaenda paka kwake Joy tuangalie. Hebu rudia ujumbe, tuone kidogo. Ndio huo. Sasa unasema hivi ujumbe. Ngoja tusome ujumbe. Shikilia hapo Nick Mavindi wewe. Zuia hapo, zuia tu. Zuia hapo hata tusome wewe. Naomba mi naomba tuachane. Ndio huo ujumbe. Asante kwa kuni. Mimi naomba tuachane. Asante kwa kunisomesha. Ni ujumbe unatoka kwa dada, unatoka kwa msichana akimtumia boyfriend wake, mpenzi wake. Mimi naomba tuachane, asante kwa kunisomesha. Sasa Joy, mshikaji anakwenda anapiga hasa day and night. Anakupeleka chuo, unapiga 4 years ama 2 years kama ni college. Alafu sasa ushamaliza, ametokea handsome boy ama ametokea mshikaji mwingine ambao unamwona sasa huyu ndio huyu uko sawa, yule mwingine atoshi mboga. Alafu basi hata kama nikunitumia hata unitumie Gmail ama unitumie na simu angalau ya hata tupatane ama unipigie simu. Mzee message cha kabambe. Alafu ile ya saksa
Asante. Alisoma kweli. Asante. Huyu hajasoma kitu. Ni fizi ilipotea bure. Fizi ilipotea hiyo. Ama alikula akaona wanangojea graduation. Ama hawa ni sasa atakuwa amemsomesha kweli kama ni jamaa wa high school labda ama ni ile ya bodaboda maybe ya bodaboda akienda hivi kumsomesha ni part of kumsomesha pia hiyo bodaboda akimbeba asubuhi kana shuleni. Si ndio? Sasa nataka niwaambie hivi, hii story ya unasomesha msichana alafu akishasoma anapata mwanamume mwingine. Nataka niwaimbie ngoma moja. Piga kitu. Fanya makofi, piga makofi. Piga makofi. Inaanza hivi. Nilikuwa na mchumba wangu tuliyependana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka 3 kule Japani kusomea udaktari. Stella wangu. Sasa story iko hapa. Aliporudi ilikuwa tarehe 17 sijui mwezi wa 7. Ndio, Stella alishuka mebeba kitoto mikononi. Nyuma yake ni futi 3 Mjapani. Ya Rabbi, Mjapani ule. Sasa nikadhania ule Mjapani ni mtoto wake, kumbe ni boyfriend yake. Nikauza ng'ombe yangu kwa ajili yake Stella. Umekucha. Nikauza shamba na mbuzi kwa sababu yake Stella. Nikauza mali na ng'ombe sababu yake Joy. Sasa Joy amemaliza, ameona sasa bwana huyu naanza naye wapi? Ule Tony ni mshamba. Naanza naye wapi? Naanza wapi? Joy. But that's heartbreak. Mbona madem mnafanya hivyo? That's kwanza. Nikipata mboga zaidi. Mboga? Na kama natoka nikatafute pesa zaidi nilete. Hakuna. Hiyo ni uongo. Watu si wajinga bwana. Ngoja. Fikiria. Imagine. So you go kwa mwanamume mwingine with the question ama statement ya I'm going to look for money baby. And then I'm coming. Tunahitaji kikao cha men's conference kabla starehe ifike. We need one. Katibu Atoli na yule mzee wetu mwingine. We need a kikao bwana. Wewe jamaa, dunia hii sasa unachukua mihela yako. Tena wewe mwenyewe ni mbambanyo. Alafu unakwenda kulipa ada za shule. Wewe nini wewe? Afadhali si wajinga bwana. Aje. Na nilikuwa nimeona. Mapete. Kama unafanya hiyo design bro, uacha. Usiache. Dem atasoma. But kuna mademo wenye wanakuanga strong, wanaweza baki. Although kile nasema ni ukweli, naweza enda nitafuta pesa moja. Lakini hajalazimisha. Unajua mimi nalaumu kijana kwa sababu sikia Joy. Kwani nilikulazimisha unitolee fee? Na kwani exactly. Si ndio? Na katika mkataba wa hata wa ndoa hata mahusiano kuna kuachana, shelewa kwa wema. Kuna jamaa mimi naona hii imekuwa hii. Lakini sasa wewe utaanza kutushtakia sisi kwamba nilimsomesha na wako maboys kama wallahi mimi nishawaona. Nina washanipatia kilio wengine. Lakini huwezi kumsaidia. Kwani ulisomeshwa? Maboy ambao walisomesha. Maboy walisomesha. Alafu akaja labda game yake ilikuwa chini, labda swaga zake zilikuwa chini. Na unajua watu wakienda mavyo vikuu kwenda college, wanakwenda patana na wale mabad man. I feel like smooth operator. Alafu jamaa akatongoma akasema you wanna bam bam? Makoloni with the big boys. Makolonia ya ngiri 7 wewe unaingia pale Siliu kitafuta chako cha 50 bob bro. Ma designer shoe. Sawa Bahaji. Lakini bila nimesikia unaongea ni experience na hii machungu. Ni kama ushailipia mtu fees akakutoka. Hata mimi nimefeel hivyo. Labda nililipiwa mimi. Labda nililipiwa mimi na mtoto wa kike. Lakini alafu ukamtoroka na unalia. Nasema mimi haiwezi tokea hiyo. Hata usi explain. Labda mimi ningekuwa ndio hapo. Sasa sikiza. Peter Salasia vipi? Peter Salasia alisema kwamba mimi msinione hivi nimesoma. Alafu napenda kuna that video inaenda viral pale TikTok. Anasema wewe. Yani jamaa alimuuliza, alikuwa na question about masomo yake. Akamwambia mimi kumbuka nimesoma. Na utulie. Sasa hiyo si story. Story ni kwamba juzi alikuwa exposed. Haswa. Na jamaa kwamba ati yeye amekataa shilingi sijui 100,000 ama ni 68,000, siko sure the number. Allow me unicorrect kidogo hapo hivyo kwa numbers ambazo alinadaiwa. The whole thing kwamba mheshimiwa Peter Salasia, mbunge wa Mumias, kama sijakosea ni Mumias East, ni kama anadaiwa shilingi zaidi ya 60,000 kwenda mbele. Ama ni ngapi Bahaji? 175,000. 175,000 anadaiwa. Katika sako moja fulani. Sasa kuna kashikaji kamoja katika mtandao wa Twitter aliandika pale, bwana kuna huyu mbunge aitwa fulani zama hizo ilikuwa tukifanya kazi kuna kuminka wa garanta wake. Chelewa. Sasa ame default yani halipi ule mkopo. Na ule bamdogo yuaka kila kijaribu kumpigia
hashiki simu. Lakini ametoa video leo mapema jana usiku akiwa anapiga vitu vyake. Unajua yeye katika yuko kwake asheka mzinga wake na vitu vyake anapiga, alafu akaingilia Twitter mjomba, sema kwani mimi ndio mwanzo naanza kudaiwa? Mimi ndio mwanzo naanza kudaiwa. Serikali yenyewe Kenya adaiwa kipopo mbele nyuma katikati. Na kama kuna hiyo hawa jamaa mnakuja huku Twitter ndio waanze kututukana. Sisi mimi tasihitaji Twitter, kama ni nini na ikae Joy. Kabisa. Sasa Peter Selassie mshakutana kwanza mkapigana story? Bado. Jamaa mmoja roho safi, unajua kwa sababu gani? Kuna wakati Mapete alikuja aitwa Dani rap best yetu yule. Best yetu huyu Steve Simple Boy. Na baada ya show akisema kama manager yake amemsaidia, Peter Selassie alitupigia simu akamuita na akaenda, ni mtu roho safi. Sasa sijui akamnulia nyumba nyingine, by the way akamkodishia nyumba nyingine. Mwaka mmoja akampatia hela, akampatia pia pesa ya kwanza side hustle. Na alikuwa amefanya jambo poa. Hii inamaanisha ni mtu roho safi. Lakini nilikuwa nataka nipate kauli yake kuhusu mkopo. Maana siamini kama labda ni mtu wa design hiyo. Na sijui, wacha tumjaribu Mapete, anaweza pokea simu. Utampigia simu? Acha tujaribu tu hapa hewani. Ndio ule wakati sasa. Tuone kama atashika simu mheshimiwa mwenyewe. Acha tumsikie. Mheshimiwa mbunge. Je, ni kweli kwamba kweli kwamba labda kuna hili jambo, tupate kauli yake. Kabisa. Acha tungoje. Peter Selassie. Peter, rafiki yangu Peter Selassie uko wapi? Rudia tena, piga mara nyingine moja, siamini. Siamini. Amekataa kushika simu. Peter, rafiki yangu mbunge. Uko sawa? Tutaka kauli yako pia uweke wazi kwamba je, ni kweli kuna ule mpoko na sawa, tutasikia kutoka kwake. Maybe next Friday tutapata ile kauli yake, si ndio? Kabisa. Bahaji, before tumalize, kuna story ambazo zimehappen kibao hii wiki kwa mtandao wa kijamii, and the whole story ambayo ili happen sana ni ya hawa wapenzi wawili ambao waliachana in a bitter way, that is Nairofe and Eurofe, kama sijakosea nimemention. Ndani ya dakika moja basi, maana ndio tunayo hiyo. Inaisha, si ndio? Nairofe na nani? Eurofe, Nairofe. Hii story najua Joy anaijua vizuri. Hao mademo wawili hao mabesti. Kabisa. Okay. Sasa Shonarwa jana amefanya interview na Mungai akasema kwamba akamcriticize best yangu, muona kwa rudiana na jamaa ambaye alikuacha in a bitter way. Lakini kasema kwamba mambo ya watu wale ambao wamejifunika kwenye blanketi moja usiwaingilia. Kabisa. Joy. Badala akusema ati mbona umerudiana, alimwambia umerudiana naye, he's here to finish you. So sasa, just be cautious. I accept. Hakuna venye mnaweza kuwa mwanaume kwanza ende social media onge hivyo vyote kukuhusu. Alafu umrudie, lakini watu wawili wanalala kwa blanketi moja. Usiwaingilia. Hebu ngoja. Huyo Nyairofian kama ni Nyeforia. Anajuaje huyo mwenzake anachopata kutoka kwa ule mume wake? Mwenyewe anajua anamuingia vipi katika moyo. Anajua anampa nini kwa utamu gani. Anajua anamshibisha kwa kiasi gani. Yeye anayo habari. Uende kaingia hapo ndani. Hana habari. Utachekwa kisha mwisho wewe unataka kuingiana na wenyewe, kumbe wenyewe wana raha zao peana, wenyewe wanajua wana connect vipi doti. Haya bwana, Rosary tunamalizana na Rosary kabla tutoroshwe hapa. Rosary, by the way, talking about Rosary Nairobi. Kesho atakuwa kwenye show ya Bomba la Sanaa, by the way. Rosary from Tanzania, she will be in the show Bomba la Sanaa tomorrow from 11 AM, by the way. And talking about Rosary, amekuwa Kenya na ametoa diss track moja kali sana inaitwa, nimesahau jina yake by the way, imetoka jana, Kanairo is a brand new hit. The audio imetoka pia, anaongea na lugha ya Kimasai ndani, lugha ya Kikamba na lugha ya Kikuyu. Huyu demu nashuku sana origin yake ni ya hapa nchini Kenya. Kabisa. Maana cheki ile ma vibes yale Joy. Yaani ni kama demu wa huku kabisa, demu waka yote. Yaani anakaa tu demu wa ghetto. Ona. Cheki hiyo. Unataka kusema ni MTZ? Na hii ni baada ya kutupatia diss track na kutunini wasanii wetu, lakini anapendwa hapa nchini Kenya. Mama Omolo. Alafu by the way alitoa ngoma inaitwa Roskoko. Roskoko ni maharagwe nchini Kenya by the way. Lakini yeye alitoa ngoma inaitwa Roskoko na we appreciate because it's a vibe, it's a big tune in Africa and tomorrow atakuwa anaongea mengi kwenye show. Okay, kwa hivyo ni hapa katika Bomba la Sanaa TV47 and the one and only Mr. Mapete. Tutakuwa Tony Mwirigi hapa naye Bansi Kimoyo pia itakuwa amazing sana. Alafu na upande wa pili leo tumekuwa naye Joy mwenyewe Jojo na hapa tunamuita Chocolate. So what's up? Find me on all social media handles at Joy Njoki Kiharati. Next coming content yako ni nani? Stay tuned.
Instagram, muangalie, mtamwona. Na mimi naitwa Ahmed Bahaji, nimetumia ujumbe hapa na mzee mmoja kutoka Tanga, asema kuhusiana na wale hao wazee, inshamaliza, asema mapenzi